Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you are okay and fine. I am also fine, dear learners. In the last class, we discussed about changing voice, dear students. So today, I am going to discuss about the same topic, dear learners, changing voice, interrogative sentence. কিভাবে আমরা interrogative sentence থেকে active থেকে passive করব তা আমরা আজকে শিখব, dear students. Please sit before me with your English copy, dear learners. So my identity is I am Faridia Smith from Lions School and College, Soitpur, dear students. So first see on the screen, dear learners. What can you see? This is a sentence on the screen. First see on the screen, dear students. Has he done the sum? Just see. This is a sentence, students. You know. So this is interrogative sentence. How can you guess? Because the sentence begins with helping verb, dear students. At first, the sentence begins with helping verb, dear students. So this is an interrogative sentence. So this is in active mode also. Now we'll change it into passive mode, dear students. So at first, the structure of sentence is auxiliary verb, subject, main verb, object and question mark, dear students. Please see. Okay, dear learners. So this is interrogative sentence. Now we'll do it into passive mode. The see on the screen. Has the sum, dear learners, been done by him, and at last put an interrogation mark, dear students. So from seeing the sentence, we can say that our today's topic will be voice changing interrogative sentence, dear students. So our today's topic, voice interrogative sentence. Thanks, dear students. Just learning outcomes here by the end of the lessons. At first, learn the basic sentence constructions, actually, then the structure of voice and send the voice of, so dear students. So dear student, first rule for you, the sentence, if the sentence begin with helping verb, so at that moment, how can you change active to passive? First rule for you, dear students. See on the screen, please. First one for you, dear students. If the interrogative sentence begins with the helping verb, at that time, how we will change the sentence from active to passive, dear students. So at first see on the screen, dear students, firstly the sentence change into assertive mode. At first তোমাকে সেন্টেন্সটাকে assertive mode এ চেঞ্জ করতে হবে, interrogative সেন্টেন্সটিকে assertive mode এ তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে, dear students. Too long, then it changes into passive mode. You know, in the previous session, we knew about the changing sentence voice from active to passive. So, from seeing the structure, we can change it easily, dear students. Put a helping verb before the subject. So, whenever you put a helping verb before the subject, obviously, it will be an interrogative sentence, dear students. And then at last put a question mark. So in this way we can change voice from active to passive from interrogative sentence. Here see carefully, remember it. I hope that you all have understood, my dear students. So next rule for you, before going to next rule, just see example, my dear students. Active voice, was he opening the window? This is active voice. The sentence begins with helping verb, dear students. এই সেন্টেন্সটা আমরা হেল্পিং ভার্ব দিয়ে শুরু করেছি। সো আমরা এটাকে হচ্ছে প্রথমে আমরা এটাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আকারে সাজাবো। সো হি ওয়াজ ওপেনিং দ্য উইন্ডো, dear students. This is active also. It is an assertive sentence, dear learners. So now we will do it. We will change it into passive, dear students. Was the window being opened by him? So আমরা সাবজেক্টের পূর্বে এখানে হেল্পিং ভার্ব ইউজ করেছি, ডিয়ার স্টুডেন্টস।
এইভাবে আমরা সেন্টেন্সটিকে চেঞ্জ করতে পারি অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ ডিয়ার লার্নার্স next slide for you dear students rules 2 just see on the screen here rules 2 এ কি বলা হচ্ছে দেখো rule 2 এ if the sentence begins with the word who this is a WH question so at that moment how can we change dear learners from active to passive so just follow put by whom instead of who so at first আমরা who এর পরিবর্তে এখানে কি বসাবো whom বসাবো and then helping verb put subject put one subject and be being been if necessary যদি এখানে প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এখানে be being been বসাতে পারি so pp form of verb and at last dear learners put a question mark at last put a question mark in this way you can sense active to passive voice in interrogative sentence dear learners so dear learners আমরা example দেখে নেই next slide এ just follow carefully dear students okay first see dear students this is active voice the voice begins with WH word who dear students see carefully and we'll change it into passive আমরা active থেকে এটাকে passive করব how can I change just follow carefully my dear students follow so who এর পরিবর্তে আমরা এখানে by whom বসালাম helping verb are you object being and main verb pp form and at last put an interrogation mark dear students so এইভাবে আমরা interrogative sentence কে আমরা হচ্ছে active থেকে passive করতে পারি if the sentence begins with the word who dear students so next slide for you dear learners examples here just follow carefully example who stole your pen dear students just change it into passive so by whom was your pen stolen so dear learners the first sentence is active and the second sentence is in passive mode dear students so আমরা কিভাবে চেঞ্জ করলাম who এর পরিবর্তে by whom and was helping verb because this is past indefinite tense এজন্য আমরা এখানে was বসিয়েছি your friend and then verb এর pp form শেষে আমরা একটা question mark ইউজ করেছি dear students just see carefully who will help you the next sentence for you this is also active and do it into passive dear students by whom will you be helped so next one who has broken the plate there we get three examples dear students who এর পরিবর্তে আমরা এখানে by whom ইউজ করব has the plate been broken so dear learners next slide for you just see carefully please on the screen rule 3 whom দ্বারা শুরু হওয়া interrogative sentence কে আমরা active থেকে কিভাবে passive করব এই সেন্টেন্সটা আমরা whom দ্বারা স্টার্ট করতে পারি examples please carefully see so see carefully whom is he teaching this is active change it into passive dear students who is being taught by him so dear learners এখানে আমরা whom এর পরিবর্তে who ইউজ করেছি helping verb main verb এর pp form by then আমরা ইউজ করেছি subjective object শেষে আমরা একটা question mark ইউজ করেছি okay dear students we will get another example here just follow dear learners আমরা আরেকটা एग्जांपल এখানে পাচ্ছি whom দ্বারা যুক্ত সেন্টেন্স কে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব ডিয়ার স্টুডেন্টস whom had he appreciated so আমি প্যাসিভ করব এইভাবে who had been appreciated by him শেষে একটা কোশ্চেন মার্ক ইউজ করেছি ডিয়ার see carefully I hope you all have understood dear learners how can we change from active to passive from interrogative sentence dear students next one for you so dear learners rule 4 dear students if the sentence begins with the word WH word which word when where so how can we change from active to passive dear students just follow carefully active voice এ প্রদত্ত question wordটি বসে so then আমরা টেন্স অনুযায়ী auxiliary verb ইউজ করতে পারি plus সাবজেক্ট ইউজ করব মূল ভার্বের pp ফর্ম বসে by বসে
সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম বসে এবং শেষে আমরা একটা কোশ্চেন মার্ক ইউজ করব। ডিয়ার, যদি আমাদের এই ডাব্লিউএস ওয়ার্ড গুলো থাকে তাহলে আমরা এইভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ চেঞ্জ করতে পারি। See carefully, dear students. Examples for you. Example: active, passive. So dear, see carefully. Which book did she want? So passive থেকে আমরা করতে পারি which book was wanted by her, dear students. এভাবে আমরা চেঞ্জ করতে পারি। Just follow, dear students. শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক ইউজ করব। ইভালুয়েশন, আমি তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করি। I hope you all will try to give the answer of the question. Dear students, what do you want? So the sentence begins with what, WS word. So how can we change from active to passive, dear students? So what do you want? The sentence begins with what. So আমরা বলতে পারি what is wanted by you. So when did you buy the book? Next question for you, dear learners. Please see carefully, dear students. The sentence begins with how, dear learners. So how can I sense? So how have you done it, students? So next question for you: have you done the sum? The sentence begins with the helping verb have, so dear learners. So we'll change it in this way, dear students. So just see carefully. Have you done the sum? So at first, has the sum been done by you? এভাবে আমরা চেঞ্জ করতে পারি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ, ডিয়ার স্টুডেন্টস। সো হোমওয়ার্ক ফর ইউ, ডিয়ার স্টুডেন্টস। তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দিলাম, এগুলো জাস্ট করার চেষ্টা করবে। লার্ন দ্য রুলস অফ ভয়েস, যত ভয়েসের রুল আছে অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থেকে তোমরা রুলগুলো জাস্ট এগুলো শিখবা। দেন এখানে চারটা তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ দেওয়া হলো, এই ভয়েস চেঞ্জ গুলো জাস্ট করবা ওয়ান বাই ওয়ান, ডিয়ার স্টুডেন্ট। চেঞ্জ করার চেষ্টা করবে, প্র্যাকটিস করবে। সো থ্যাংকস a lot to you. See you again, dear students. Assalamu alaikum.